Hi all, today we can have a discussion on the poem Mother to Son written by Langston Hughes. And this poem comes under the textbook American and Postcolonial Literature for the 6th semester BA English students under the University of Calicut. Langston Hughes, as we all know, is a well-known Afro-American poet, novelist and a social activist. And he was one of the earliest writers who introduced the new literary form called jazz poetry. So you should always remember the name of Langston Hughes with jazz poetry. And he is best known for his leadership and contribution to the Harlem Renaissance. So he is associated with the jazz poetry and Harlem Renaissance. Harlem Renaissance means the revival of Afro-American literature. And he was very proud of his Afro-American identity and he celebrates folk culture and black aesthetics in his writings. And he was born in 1902 in Missouri. And his parents were already decided to get separated. So you can guess about his childhood. His parents was going to get separated. So his father settled as a lawyer in Mexico, whereas his mother moved to places in search of work. And it was his mother who conveyed the interest in arts to her son, and she put him in a white school instead of the usual practice of the black people admitting their children to the schools for blacks. So he was admitted to white school. And when his mother went in search of work, she entrusted Langston Hughes, the child, with his grandmother in Kansas. So, listening to the grandmother's stories, Hughes grew up with a sense of concern for the black people and their quest for freedom. So, he was brought up by his grandmother. So, listening to grandmother's stories, he had a very intense fascination, a very intense feeling towards black culture and black people. And he traveled far and wide and met many African writers of renown. And living in Harlem, Manhattan, he took up many different jobs to support his family and especially his mother. And along with that, he pursued a poetic career and penned about the agonies, trials and tribulations of the fellow African Americans. The collection of poems entitled as The Very Blues, published in 1926. The Very Blues in 1926 conveys the musical life of Harlem and the turbulent life of the blacks. So, Langston Hughes is an Afro-American poet. His parents got separated in a very when he was very young, and he was brought up by his grandmother, and his mother instilled the interest in arts to Langston Hughes, and listening to his grandmother's stories, he loved his native land Africa, and he was associated with jazz poetry and Harlem Renaissance. So that's all about Langston Hughes, and we can come to this particular poem, Mother to Son. And if we are talking about the writing style of Langston Hughes, he wrote in the same passionate language of jazz music he heard in Harlem nightclubs that we have already discussed. He wrote with the language of that jazz music. And this particular poem, Mother to Son, expresses the disparity between dreams and reality for the African Americans. And he wrote the poem, this particular poem, at the age of 21, when he was very young. He wrote it only at the age of 21. And the poem is written in free verse, in the diction of conversation. And we may feel that the poem has got many grammatical mistakes, but he purposefully did it. He wrote in a colloquial style. And in this particular poem, the mother tells her son that life has not been a smooth one for her. And
This is in the form of a conversation, and the mother is the narrator and the son is the silent listener. This is a piece of advice from the mother to son. This is not only to an African mother to her son, but it is universally applicable. And in this particular poem, he uses the metaphor of a staircase. He uses the metaphor of a staircase, and the mother figure pursues the son to keep climbing. The mother figure tells her son to keep climbing because then only they will reach in the biblical promised land. And in this poem, the poet addresses any reader who might be losing faith and offers hope. He offers hope and advice for overcoming the difficult days. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയം ഒരു മദറും സണ്ണും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സൺ ഈസ് ദി സൈലൻറ്റ് ലിസ്ണർ, ഓൺലി ദി മദർ ഈസ് സ്പീക്കിംഗ്. സോ ദിസ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സലി അപ്ലിക്കബിൾ. ആൻഡ് ദി മദർ കമ്പയർസ് ഹെർ ലൈഫ് ടു എ സ്റ്റെയർ കേസ്. And she says that her life was not always a bed of roses. ജീവിതം എപ്പോഴും ഒരു സുഖമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. അതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ട്രയൽസ് ആൻഡ് ട്രിബുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിൻ്റെ ജീവിതം അതുപോലെ തന്നെയാവും. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ, ലൈഫ് ഹാസ് ടു മൂവ് എന്നുള്ളൊരു അഡ്വൈസാണ് ഈ മദർ സണ്ണിന് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഹോപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കുള്ളൊരു അഡ്വൈസാണ് ഈ ഒരു പോയം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് ഫ്രീ വേഴ്സിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ പോയം, എ ഷോർട്ട് പോയം ഓഫ് 20 ലൈൻസ്. ഒരു 20 ലൈൻസുള്ള ഒരു ചെറിയ പോയാണ്. ഇതിൽ മദർ സണ്ണിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാണ്. ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ ദർ മേ ബി പ്രോബ്ലംസ്, ദർ മേ ബി ട്രയൽസ് ആൻഡ് ട്രിബുലേഷൻസ്. ഫോർ മീ ലൈഫ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് സ്മൂത്ത്. അപ്പോൾ അമ്മ വേറെ ആരുടെയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ല പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ലൈഫ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നീയും ചെയ്യണം, എന്നാലേ ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് എത്തുള്ളൂ എന്ന്. ഇതിനൊരു ബിബ്ലിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷനും കൂടി ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ദെൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ റീച്ച് ദി പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് എന്നുള്ള ഇതിലാണ്. ആൻഡ് ദി പോയം ബിഗിൻസ് ആൻഡ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ദി ഇമേജ് ഓഫ് ദറ്റ് സ്റ്റെയർ കേസ് ആൻഡ് ദി ഇമേജ് ഓഫ് ഹാർഡ് അപ്വേർഡ് ജേർണി ലീഡിങ് ടു എ ബെറ്റർ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബൈബിളിൽ ഒരു ജേക്കബിൻ്റെ ലാഡർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദി ബിബ്ലിക്കൽ ജേക്കബ്സ് ലാഡർ ട്രാൻവേഴ്സ്ഡ് ബൈ ദി ഏഞ്ചൽസ് ബൈ ടേക്കിംഗ് വൺ ടു ഹെവൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ജേക്കബിൻ്റെ കോണി പോലെയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസംബ്ലൻസ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ മദർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിൽ ലൈഫ് വാസ് നോട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ, അങ്ങനെ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണി അല്ല എനിക്ക് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ടാക്സ് ഇൻ ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് സ്പ്ലിൻറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ടാക്സും സ്പ്ലിൻറ്റേഴ്സും അപ്പോൾ അത് ആകെ ഡിലാപ്പിഡേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിലാപ്പിഡേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ റെഫറൻസ് ടു ദി ഹൗസസ് where the dilapidated houses where the poor African American people are forced to live. അവരുടെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കൂടി കുറിക്കുന്നതായിരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. And towards the end of the poem there's an image of darkness which conveys the idea of uncertainty and lack of hope. It is certainly about the Afro-American people. And the mother wondered whether she was going in the right direction and whether she would ever be able to live in dignity. Mother was not sure, but we have to climb, we have to continue our journey. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സംശയമൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളത് ഉപേക്ഷിക്കരുത്, നമ്മൾ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയം. വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയാണ്. പിന്നെ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു, ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെന്ത് ഗ്രാമറൊന്നും കറക്റ്റ് അല്ലേ, ഐ ഈസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഗ്രാമറൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ മദർ ഈസ് നോട്ട് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട്. കാരണം മദറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജാണ്, വെർണക്കുലർ സ്റ്റൈലാണ്. ദി പോയം ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ എ വെർണക്കുലർ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ദർ മേ ബി അൺഗ്രാമാറ്റിക്കൽ യൂസേജസ്.
And it may be a reference to the mother is not that much educated and her language is like that. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് സെൻറ്റർ മെറ്റഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഇമേജാണ്. And the mother is symbolically climbs the staircase to heaven. Symbolically, the mother is climbing the staircase to heaven. And this is all about the poem Mother to Son, written by Langston Hughes. Thank you.